Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Бля, тут нет фаст-тревела. Сука. Ну, хороший квест. Окей, респект. Я тогда делал этот квест просто, ну, типа, похуй, квест и квест. А типа тут такая отсылка и прям печалька и все прочее. Очень мило, окей. Признаю, это милашно. Прям как-то привязывает тебя немного к этим работягам. Cursebreakers, they were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. Блядь, да, сука, сайд-квесты становятся хорошими. Чокобо, который, типа, в сюжете был, вот эта вот девчонка. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Отлично. Выполнили сайд-квест. Даже как-то не заебался. И грустно, и вкусно. Да. Ладно, пошли по сюжету. Тёс клич ястреба. Южная Розария. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Знаете, что будет хуёво? Если девчонка умрет, Джилл, и так мы получим ледяную способность. Мне бы этого очень сильно не хотелось бы на самом деле. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth. Чат поцелуи уже были. Но типа они почти поцеловались, но главный герой тупой, блядь.
face it together then. To the end. Да не, я думаю, что нет, они Сида ёбнули. Я не думаю, что еще одного серьезного члена пати ёбнут. Я думаю, что появятся еще какие-то члены партии. Прикольные. Кровные узы. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Карта области. А, это прям рядом. There are still many settlements between here and Portishead. Практически часть той же локации. And hear their stories, starting with the village of Amber. О, у нее тоже чикабо есть. Крутяк. Fly, Ambrosia. Так, я хочу прочекать, что вот здесь находится. Погнали. You deserve a rest. Ебать, мне кажется, ли у них зубы появились? Так, что у нас находится вот здесь? Какой-то монумент? И все? Ну ладно. Ну, тема Чокобо немножко звучит. Типа, не фулл тема, но все равно звучит же как. Ладно, погнали по сюжету. Я думаю, что у монстров заранее прописан левел, потому что я возвращался в старые локации. И там были старые левелы. Ну и типа, когда я прокачивался больше, у врагов было на 2 уровня меньше. Так, ладно, идем в деревню. Да не хочу с тобой сражаться, курица, ебан. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing, we're loyalists. Jill, look. Рыцари ебаные. Опять эта инквизиция. Rosaria must be cleansed of the stain which befalls her.
that she might rise once again from the ashes. То есть они решили разъебать... То есть сначала у них были эти рабы, которым метки ставили, а теперь у них появилась инквизиция, они решили их просто всех рабов разъебать, блять. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the... I ain't got much, but what's mine is yours. Блять, вы меня заебали уже где-то 15 часов игры. 15 часов игры. Они продают один и тот же, блять, ебаный меч Гаи, который полное говно. Excuse me. What was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Чё за инфа была? Расскажите мне. Расскажите, чё сказали. Чё сказали? We're going hunting for outlaws. How do you like that, boy? Говорите с несколькими жителями. Что-то музыка такая напрягающая, пиздец. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. А что с Истпулом произошло? А, Истпул же сожгли реально, блядь. Грустняшка. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Бля, когда уже отпиздим мать? You all right? Так, сегодня нужно отпиздить мать. Sorry, С утра кофе плюс сигарета или пиво и сигарета? It's Ну, nothing. пиво выпил, весь день свободен, как говорится. С утра советую не пить ни кофе, не курить. Хороший завтрак. Кофе — это то, что ты подзаряжаешься в середине дня. С утра кофе залупа полная. Блять, срать сразу захочешь.
A new ally would certainly be welcome. Как жена, как дети, как простата. Can we find them Из before этого the только Imperials простата. do? С ней все нормально. Perhaps the next village will yield more answers. Так, единственное, что я хотел бы проверить. Тут вот есть участок карты, на котором мы еще не были. О, сундучок. Хорошо, что ты заметил. Могу пропустить. Гоблинская монетка. That's a fair old scar. С утра нужно миллилитр холодненького выпить, кому верить. Ну, с моей печенью пока что все в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. Let's go. Faster. О! Thanks, girl. Так, лучше разобраться сначала с мелкими. It's over. Ну ты хорош. Откисай, блядь. Вместо кофе реально зарядка топ-тема. Типа кофе и прочее, это когда ты не выспался. То есть максимум не выспался там. Но вообще, знаете, я заметил, что вместо кофе черного, от которого ты откиснешь спустя полчаса, легче просто, блядь, банку Red Bull 0.23 выпить, если реально тебе нужна энергия. Типа его на дольше хватит. Но опять же, лучше просто высыпаетесь. Бля, Чокобой это реально must-have на этих локациях, пиздец. Если по 4 часа в сутки, хуёвая тема, особенно для нервов и прочего, братан. Рано или поздно ты охуеешь. Тут сдвоенный путь, то есть можно и так дойти. Ебать. Еще одна вибра. Да сколько же их на этой локации? Так, лучше сначала с мелкими разобраться, чтобы не мешали.
А, у нее есть определенная зона, в которой она может сражаться. Окей, я понял. Времени, чем я думал. Окей, тогда го узким путем через деревню, похуй. Ready, go? Хотя, ну так, похуй, что там на этом узком пути. Хотя там вроде что-то интересное есть. Окей, го в деревню, и через деревню это сделаем. Faster. Слушай, ну гаспачо звучит вкусно. Мне нравятся всякие горячие супы в банках японские. Жалко, что... Я помню, в Москве очень много было этих японских автоматов с горячими напитками и прочим. Но потом они что-то все поисчезали. Поставили вместо них обычные автоматы с Кока-Колой. Бля, в хорошее время, блядь, я жил в Москве. Охуенное, я бы сказал. Там даже были эти лимонады без газа, но в них плавали такие желешки японские, бля, вкусно. Или можно было подойти к автомату, там банки с кофе, и они были в автомате подогретые. То есть ты зимой руки, блядь, замерзнут, и ты такой, оп, в автоматике взял за соточку японский кофе и согреваешь ручки. Блин, не, в Японии в этом плане, я вот поэтому люблю урбанизацию. Они догадались, как любой опыт тебе дать в автомате. Типа горячий кофе, да похуй, изи. Бля, миру настолько хуёво, что эти штуки теперь в открытом мире появляются. Это что за штуковины? Не хватает только какого-нибудь комбинирования стихий или типа того. Было бы круто. Развилка. Нихуя себе. Что за Lost Plume? Тут рыцари. Ситуевина какая-то, что ли? Что они здесь стоят? Просто враги.
Я думал, тут типа квест какой-то. Только настоящий советский автомат может удовлетворить мужчину. Ну ладно. А, эта развилка была раньше. Блять, эта локация меньше, чем я думал. Окей. А чего там находится? А, нихуя себе, что это? Ебать. Жесть. А что это такое вообще? А, это сундук. Ёбнешься. Таких я еще не видел. Ладно. Думаю, что нужно идти дальше. Рублю слуга, были бы очереди к такой вещи или нет. Не знаю, чел. Я типа не доверяю секс-индустрии, потому что не хочу, чтобы... Ну, во-первых, это стрёмно. Если я зашкварником каким-то бы чувствовал. Так-то я и дома могу подрочить нормальный кентай. Навыки качаешь новые? Я хочу похоже этим заняться. Сейчас накоплю вот эти вот 2000 и буду смотреть, что я хочу качать. Доберитесь до порта Изольда. Опять рыцари. Да сука, как же заебали уже. Изи. Чем ближе к маме, тем больше рыцарей. Ну, то верно. Вроде как мы идем в следующую деревню. Узнать, что вообще происходит. Мостик. Погнали дальше. Blood, Clive. Ебать, сколько крови. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night
and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Имперцы что-то ёбнулись, блядь, на своей вере. I'll show you a true shield of Rosaria. Stay down! Что, блядь, челы вообще никакие. Изи. Найс. О, уже почти следующий уровень. Кайф. Не зря качался. Чувствую, завтра будет весело из новостей. О, Lost Chapter подсоединился к нашему телеграмму. Why, you? We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. Че? They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Ну да, что-то я чекнул телеграм-каналы. Ну, жизнь становится интереснее, дорогие друзья. Посмотрим, что будет. Планируешь ли летом брать отпуск? Чел, у меня вся жизнь отпуск. Да я сейчас в бассейн хожу, по кайфу вообще. Видосики пилю. Пью больше всего? Наверное, палладер. Find something, boy. Death. Они всех убили? О, господи. Блять, это берсерк, пацаны. Это берсерк. Ёбнуться. Это берсерк. Это, блядь, теперь это реально напоминает берсерк. Ебать. This was my mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. Ее молитвы мне были непонятны. Он сказал, я просто ее не понимал. Что за молитвы? I will learn what madness drives her, and I will end it. Придется мать зарубить. Нормально. Ну и окей. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Бля, вся деревня разъебана. Ну и атмосферка, конечно. Притом никакой музыки.
Может, сундучок где-то есть? А, мотивы, блядь, прошу прощения. Неправильно слово увидел. Блядь, чел тупо ёбнули здесь. Может, этот город потом воспрянет вновь, раз уж они эту локацию так захуярили. Не зря же они это делали. А, это прям рядом с монастырем, лол. Буквально на другом берегу. Вот сундучок. Все, он на дороге валяется. Бедолажник. Да уж, грустно и невкусно. Че, вообще всех убили? Да, вообще всех. Пиздец. О, сундук. Порт Зольда находится где-то ебать далеко. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross. It's over to Rosalith. Так, ну я типа предупреждаю вас, пацаны, я реально хочу увидеть, что там будет с матерью за замес, поэтому сегодня мы добьем это. И остановимся, ну, когда убьем мать. Я надеюсь, что мы ее убьем. Ёбнем нахуй. Что-то она мутная какая-то. They tell us there's a curfew, but they refuse. They're all Rosarian. But this is their home. I'm hungry. То есть это мост в Розарию. We won't survive another night. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. The gates are closed! Begone! Okay. How am I to sell my wares if they won't let us into the capital? You find no succor to the south travellers, nor beyond the Buet. The Empire has seen fit to banish us from our own land. Пизда. Наконец-то не могу посрать сходить. Да сходи, братан. Ну, плюс левел. Кайф.
Кайфарики. Все-таки бьет или пукает? Я так и не понял, блядь, если честно. Что делает моя молния? Какая-то она странная. Так, там еще какая-то деревушка. Шелковая нить. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Be safe. Так, погоди-ка. А, внутрь вообще нельзя зайти. То есть это город, но все двери в него закрыты. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Бля, пацаны, надеюсь, что с вами все будет хорошо. О, сундучок. Стукай. Ебал, когда спать пойдешь. Но я хочу дойти до сюжетного момента. Have mercy. Voice friends, dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, get enough for Fuck off. And you chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stall. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Так. Там же лодка какая-то была. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they... Туннели. The Lazarus. А, через город? We'll find our way into the Лайт city трахнул there. малышку эту? Нет, вроде бы нет. За 5 лет... If you're sure. Ну, за 5 лет могло что-то произойти, но они не так много... Типа вот, что меня беспокоит в разговорах с этой девушкой, они тупо по делу всегда, 100% по делу. То есть между ними вообще никакой химии нет, они исключительно по делу постоянно общаются. То есть динамика между ним и Джилл максимально нулевая. Как бы такая, я за тебя, мы идем дальше. И все. То есть, как бы, на этом все. Видела с дыханием? Это нормально. Просто, типа, Айкос долго курю, мне по мозгу дает жестко.
remember it. How quickly a crown can lose its luster. Ну, я зафрендзонил. Да не то чтобы. Я не увидел в этом какой-то френдзон жесткий. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. У всех одинаковые снаряги. Окей. Враги побеждены. Найс. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. О, это наши друзья! The Phoenix. It can't be. I was there when you died. Это же наш товарищ. Это же наш дружище. Я так и знал, его не зачеркнули как мертвого, значит он должен быть жив. Это же дружище из начала игры. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. Это сэр Уэйд, блядь. Спустя 18 лет мы воссоединились. We can speak inside. Да, вроде никого не убили. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. Ну, это ветераны воина, они бы очень помогли нашему делу. Has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir,
Her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Мне сейчас, сейчас 4:19. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves Shield have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Отлично. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge. Локация в этой части просто невероятная. Кафе такого средневековья с магией, мир ощущается реальным миром, а не маленькой улицы, как в 15-й финалке, где-то за 2 минуты между городами добирался. Ну, кстати, да, понимаю. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Ed have been. О, это же броня из начала игры. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Задание принято. Окей, погнали. На задании Клайва будут часто присоединяться помощники, однако некоторые потенциальные союзники все же предпочтут остаться в убежище, когда узнают, куда направляется главный герой. Состав отряда изменился. Да вы заебали с тем клинком Гаи, блять. Нахуй они все продают. May the blessing of the crystals go with you. May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first. Не, по сюжету мы вообще никуда не можем сейчас переместиться. Видимо, очень важный сюжетный момент. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. О, мы все на Чокоба. Круто. Look at me sideways.
Come along now. The bastards are lucky. There they are. On your command, my lord. Окей, поехали. Пора им давать пизды. О, ворота открыты. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. It's over. Bloody hell! Что-то слишком изи. Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battle for. Окей, поехали. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't see any threat. Кайф. Только зашел, игра стала лучше, чем вчера, намного, чел. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point, that this land is in dire need of cleansing. Easy. Nice. I don't see any more. Nor do I.